Հուսով եմ, որ երեկվա ֆուտբոլային խաղերից հետո բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է. I hope so after very wonderful football games, everybody has very good mood. And please, my friends, take your places. Տանկագին բարեկամներ, խնդրեի գրավել տեղերը։ Good morning, բարի լույս տանկագին բարեկամներ, բարի լույս մեր նոր Հայաստանում, մեր արևային վառ Երևանում, որը այս տարի 2800-ամյակն է տոնում, սակայն նա նոր է, նա երիտասարդ է եւ ապագայի նկատմամբ վստահ։ Թանկագին իմ բարեկամներ, մենք այսօր հանդիպում ենք տարածաշրջանային մեր երկրորդ հարթակի շրջանակներում աղետների ռիսկերի նվազեցման մեր պլատֆորմի աշխատանքների ժամանակ։ Եվ գիտեք ինչ շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այստեղ գալուց եւ ընդհանրապես ապրելով տանը ամենուր միշտ կարևոր է թե ինչ է նշանակում աղետների ռիսկի նվազեցում, աղետակայուն երկիր կառուցում, երբ մարդը ընտանիքը աղետակայուն է, համայնքը աղետակայուն է, իր հայրենիքը աղետակայուն է, հավատացեք մեր փոքրիկ երկիր մոլորակը նույնպես աղետակայուն կլինի։ Տանկագին բարեկամներ, թույլ տվեք մեր այսօրվա հարթակի բացման ողջունի խոսքի համար ձայնը տալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետ պարոն Միրզոյանին։ Խնդրեմ պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ։ Ես ուղերձս ընթերցելու եմ։ Հարգելի տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր։ Ջերմորեն ողջունում եմ այս կարևոր համաժողովին մասնակցելու եւ ձեր կողմից աղետակայուն զարգացման հիմնահարցերին նորարարական լուսումներ եւ մոտեցումներ մշակելու պատրաստակամության համար։ Այս տարի մենք տոնում ենք մայրաքաղաք Երևանի 2800-ամյակը, ինչը թերևս մի յուրահատուկ ուղերձ է մարդկության եւ քաղաքակրթության զարգացման համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ՄԱԿ-ին եւ միջոցառման կազմակերպիչներին այս բարձր մակարդակի համաժողովը Երևանում անցկացնելու համար։ Գլոբալ, տարածաշրջանային եւ երկրների մակարդակներում որպես զարգացման հիմնական նպատակ պետք է դրված լինի անհատի եւ ընտանիքի անվտանգ կյանք ու կայուն զարգացող համայնք ունենալու տեսլականը, որովհետև երջանիկ եւ բովանդակալի կյանքն անհնարին է, երբ ապահովված չէ մարդկանց եւ համայնքների աղետակայուն զարգացման հնարավորությունը։ Այս տեսանկյունից է դիտարկվում նաեւ այս համաժողովի փաստը եւ դրանից բխող համագործակցության նոր հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Ակնհայտ է, որ բնական երևույթներով եւ մարդու գործունեության պայմանավորված աղետների վտանգը հաճախ ունի անդրսահմանային, ինչու՞ չէ նաեւ գլոբալ բնույթ։ Ուստի այդ հարցերի կառավարումը եւս հանդիսանում է տարբեր երկրների եւ գլոբալ կառույցների ընդհանուր խնդիրը։
Աղետները սահմաններ չեն ճանաչում, եւ աղետների ռիսկերին պատրաստ լինելը նույնպես չպետք է ունենա սահմանների եւ քաղաքականության պայմանավորված արգելքներ։ Այս ոլորտում տարածաշրջանային եւ գլոբալ համագործակցությունը պարզապես այլընտրանք չունի։ Հայաստանի կառավարությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատելով իր հավատարմությունը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության կողմից ընդունված կայուն զարգացման, ինչպես նաև Սենդայի աղետների ռիսկերի նվազեցման կոնվենցիաների նպատակներին, իր պատրաստակամությունն է հայտնում աջակցելու եւ խթանելու տարածաշրջանային եւ միջազգային համագործակցությունը այս ոլորտում։ Այս տեսանկյունից ողջունելի է աղետների ռիսկերի նվազեցման տարածաշրջանային պլատֆորմի անցկացումը Երևանում։ Այն մեկ անգամ եւս փաստում է այն մասին, որ բոլոր ներգրավված երկրները գիտակցում են օրեցօր աճող մարտահրավերներն ու դրանց դիմակայելու ուղղությամբ համատեղ եւ հստակ քայլեր իրականացնելու հրամայականը։ Այն նաեւ արձանագրում է այս գործընթացում Հայաստանի աճող դերակատարությունը եւ զգալի նվաճումները։ Ցանկանում եմ ձեզ բեղմնավոր աշխատանք համաժողովի այս երկու օրերին եւ հատկապես համաժողովից հետո ընդունված որոշումների արդյունավետ իրականացման գործում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։ Շատ կարևոր էր այն մոտեցումները, որոնք դուք նշեցիք, եւ այսօր Հայաստանը իրոք ոչ միայն այբնական Արմենիա առաջի տարով, այլև նաեւ շատ գործերով առաջամարտիկների թվում է պատկանում հատկապես աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ իր նախարարության պարտակարգ իրավիճակների, իր քաղաքական կամքով այս ոլորտում ներդրումներ անելու եւ հասնելու իրոք աղետակային երկրի եւ իր ազգային պլատֆորմով։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հուսով եմ, որ մենք ամեն ինչ կանենք, կաշխատենք, որպեսզի ծախսենք շատ քիչ կանխարգելելու համար, իսկ հետո մենք կշահենք արդեն աղետներին արձագանքելիս։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունի խոսքի համար ես հրավիրելու եմ աղետների ռիսկի նվազեցման գծով միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչին Տիկին Մամի Միզուտորիին, մարդ, ով անցնելով երկար դիվանագիտական փորձ այս տարվա մարտի 1-ից գլխավորում է այդ ձեռնարկությունը եւ հուսով եմ, որ նրա դիվանագիտական փորձը իրոք մեզ բոլորին կբերի մեկտեղ, որպեսզի միասին մենք լուծենք խնդիրները։ Please, stage is yours, Mrs. Mizutori. Your Excellency, First Deputy Prime Minister Aryat Mirzoyan, Your Excellency, Minister of Emergency Situations, Iracha Rostomian, Your Excellency, Minister of Defense, David Tonoyan, distinguished representatives of member states of the United Nations, intergovernmental organizations, and stakeholder groups, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an honor to be here today to address you at the opening ceremony of the Sub-Regional Platform for Disaster Risk Reduction for Central Asia and South Caucasus. On behalf of the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, I would like to extend my sincere thanks to the government of Armenia hosting this important event in this beautiful city, Yerevan. This is also an opportunity to review progress and challenges in implementing the roadmap which the Central Asian and South Caucasus nations adopted 2 years ago in Dushanbe, Tajikistan, in order to further the agenda of DRR in this important sub-region. This is my first visit to this part of the world, and in preparation, I have been studying the unique risk profile of the countries represented here today. I find it very striking that there is almost unanimous agreement that the major risk in the region is that of earthquakes. And this reminds us that 30 years ago, our host country, Armenia, suffered one of the most devastating disasters of modern times when thousands of people perished in the earthquake of December 1988, and many were left to live for the rest of their lives with injuries. The history and the science tells us that earthquakes continue to pose a major threat to all the major cities in Central Asia. Almaty, Agashabat, Tashkent have suffered terrible destructions over the last century. Furthermore, in the survey carried out prior to this gathering, we are aware that
floods and other extreme weather events also ranked high among your concerns. This broad spectrum of risk has serious implications for future development across the region and should act as an incentive to ensure that key drivers of disaster risk are addressed, including land use and the implementation of strict building codes, especially in earthquake zones. The economic losses that the region suffers from disasters impact on progress towards sustainable development. In an interlinked society, disaster risk reduction is fundamentally a shared responsibility. A disaster that strikes one place can have a cascading impact on the region and around the world. Disasters do not choose where to strike, hence we must all work together. With the major investments that your countries are undertaking in building new housing, schools, infrastructure, and transport routes, there is a real opportunity to create a risk-informed sub-region. Ensuring your decisions now take into account the risk and potential vulnerability is fundamental. It will help deliver investments that are resilient to disasters and therefore sustainable. As part of this, if we want to get ahead of the risk curve, the private sector needs to be sensitized and fully engaged in efforts to reduce disaster risk. The global plan to reduce disaster losses, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, calls for a switch in focus from managing disasters to a more prevention-focused agenda, one where we manage the risk which drive these events. That means that while moving forward disaster risk reduction, at the same time, we have to tackle poverty, adapt to climate change, manage better the scale and quality of construction in our cities and towns, preserve protective ecosystems, and strengthen institutional capacity to manage disaster risk. The Sendai Framework has many important guideline principles. Among them, it urges us to reduce disaster risk by ensuring that we adopt an inclusive, all-of-society approach to disaster risk management. We need to hear the voices of those who suffer most in such events and empower these groups that know best their vulnerability and include them in our efforts on disaster risk reduction. These are people living with disabilities, older people, women, children, and indigenous groups. They need to be consulted and engaged as we implement Target E of the Sendai Framework, which seeks a substantial increase in the number of countries with local and national strategies for disaster risk reduction by 2020. Ladies and gentlemen, this is your first meeting since the adoption of the Sendai Framework Monitor on March the 1st, and I am pleased to note that most of you have achieved to establish a national strategy on disaster risk management. Good data collection is essential to monitoring progress in achieving the 7 targets of the Sendai Framework. I hope that this sub-region platform will provide a further boost to the number of countries reporting their disaster losses on the Sendai Framework Monitor. I note from your survey that limited public perception about disaster risk is listed as a critical barrier to implementation of the Sendai Framework. On the other hand, political support and leadership for the Sendai Framework is strong. So I would urge you to build further on the work you are doing to engage key stakeholders and reach out to those groups in the community who can act as agents of change for disaster risk reduction. I would encourage you also to make full use of this year's International Day for Disaster Reduction on October 13 to find innovative ways of generating public interest in the topic. Ladies and gentlemen, I would like to congratulate you all on the progress that the countries in the sub-region have made since you last met in Dushanbe 2 years ago. In particular, I am glad to see the Center for Emergency Situations and Disaster Risk Reduction in Kazakhstan participating at the platform. The Center, as a permanent intergovernmental body, has convened many such meetings and offers the opportunity for the region to further strengthen its capacity in building resilience to disasters.
The impact of disaster events are often felt across borders, particularly in the case of extreme weather events such as floods, storms, and drought, so regional cooperation has an important part to play in helping to reduce disaster losses. At the last platform, you adopted the Dushanbe Plan of Action, and I look forward to hearing in more detail about the progress you have made and challenges and opportunities to move forward together. Looking ahead, the messages coming out today and tomorrow from Central Asia and South Caucasus will be presented at the European Forum for Disaster Risk Reduction in Rome, Italy, 21 to 23 in November later this year. This is part of the move to integrate your actions into the broader European region on disaster risk reduction, and from 2020 onwards, all countries will meet together under one regional platform. I would like to close by thanking again the government and people of Armenia for their hospitality and the excellent organization of this event. I look forward to seeing many of you again at the European Forum for Disaster Risk Reduction in Italy in November and at the Global Platform in May 2019 in Geneva, Switzerland. Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն Տիկին Վիզիտորի, շատ շնորհակալություն Ձեր խոսքերի համար, Արիկադո։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունի խոսքի համար ձայնը ես տրամադրում եմ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար պարոն Ռաչա Ռոստոմյանին։ Վստահ լինելով, որ երկար ժամանակ աշխատելով երիտասարդների հետ, աշխատելով մարզական բնակավարում նա մարզիկի համառությամբ եւ երիտասարդական ավյունով իրոք լծվել է կշարունակի այս գործը, որովհետեւ առած շատ բաներ կան, լավ արդյունքներ ունենք, սակայն դեռ այնքան անելիք ունենք, որ անասելի։ Պարոն Ռոստոմյան, ամենայն բարիք ձեզ եւ խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Տիկին Միզուտորի, հարգարժան պարոն Տոնոյան, հարգելի գործընկերներ, մեծագո հյուրեր, տիկնակ եւ պարոնայք։ Ողջունում եմ աղետների ռիսկի նվազեցման տարածաշրջանային պլատֆորմի մասնակիցներին։ Եվ իմ խորին երկտակիտությունն եմ հայտնում ՄԱԿ-ի աղետների ռիսկի նվազեցման գրասենյակին, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին, ինչպես նաև աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմի գործընկերներին, ովքեր իրենց աջակցություն են ցուցաբերել այս կարևոր նախաձեռնության գործում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հաստատված ձևաչափով այս միջոցառումը, որն առաջին անգամ է անցկացվում Հայաստանում, ինտեգրված արդյունավետ հարթակ կստեղծի աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում միջազգային համաձայնագրերի, Սենդայի գործողությունների ծրագրի, Փարիզի կլիմայի փոփոխության համաձայնագրի եւ կայուն զարգացման նպատակների իրականացման ուղղված ազգային եւ միջազգային մակարդակներում գործողությունների համակարգման, համագործակցության զարգացման եւ կարողությունների ընդլայնման համար խթանելով աղետների ռիսկի գիտակցումով պայմանավորված կայուն զարգացումը։ Համոզված եմ, որ այստեղ գտնվող բոլոր երկրները եւ միջազգային կառույցներն ունեն բավական փորձ եւ ձեռքբերումներ աղետի ռիսկի նվազեցման ոլորտում։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում օրեցօր ավելացող մարտահրավերները նոր պահանջներ են թելադրում կարողությունների զարգացման առումով։ Այս պարագայում կարևոր գործոն է հանդիսանում միջազգային եւ տարածաշրջանային համագործակցության եւ փորձի փոխանակման մշտական զարգացումը, որի ապահովման համար անհրաժեշտ է մշտապես ուսումնասիրել եւ կիրառել միջազգային առաջավոր փորձը աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում։ Տեխնացին եւ բնական աղետների ռիսկերի առումով մեր երկրներում առկա խնդիրներն ունեն շատ նմանություններ։ Մենք համագործակցում ենք տնտեսական զարգացման տարբեր ոլորտներում, սակայն աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում համագործակցությունը պետք է լինի ավելի խորացած, գիտակցելով, որ մեր հիմնական առաքելությունը մարդկանց բնականոն կյանքի ապահովումն է, մեր երկրների եւ բնակչության դիմակայության բարձրացումը։ Այս տարի լրանում է Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը։ Երկրաշարժ, որը միավորեց աշխարհի ավելի քան 113 երկրների, որոնք օգնության ձեռք մեկնեցին հայ ժողովրդին, հաղթարելու այդ աղետալի հետևանքները։ Ես ցանկանում եմ, որ ողջ հայության անունից շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն երկրներին եւ կազմակերպություններին, որոնք մեր կողքին են եղել այդ դժվարին պահին։ Մենք կարողացանք դասեր քաղել եւ զարգացնել աղետների ռիսկի կառավարման համակարգը մեր երկրում։ Թույլ տվեք,
ավարտել խոսքս, կրկին շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն երկրներին եւ գործընկերներին, ովքեր հավատացին մեզ եւ կանգնեցին մեր կողքին, որոնց աջակցությամբ մենք ամուր հիմքեր ստեղծեցինք մեր երկրում ճգնաժամերի կառավարման արդյունավետ համակարգի զարգացման համար։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ մեր շարունակական համագործակցությունը կնպաստի հուսալի եւ ճկուն տարածաշրջանային արդյունավետ գործող համակարգի հետագա զարգացմանը, որն իր զգալի ներդրումը կունենա նաեւ աղետների հաղթահարման միջազգային գործընթացում։ Մաղթում եմ բոլորիս արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ռոստովյան։ Շնորհակալություն եւ պետության բարի կամքի եւ ձեր բարի կամքի համար եւ հուսանք, որ իրոք Հայաստանը վառ օրինակ կլինի շատ զարգացող երկրների համար։ Թանկագին բարեկամներ, հիմա ձայնը ես տրամադրում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար պարոն Դավիթ Տոնոյանին, անձի հետ, ում հետ ճանապարհ ենք անցել եւ շատ հետաքրքիր էր, երբ նրա հետ սկսեցինք անցնել արտակարգ իրավիճակների բնագավառում, այն մոտեցումներով, այն տեսլականներով, այն կայուն քայլերով, որոնք շարունակականություն ունեն եւ հուսանք, որ մեր համագործակցությունը միշտ կլինի, մենք կապրենք խաղաղ, աղետակայուն երկրում եւ այս բնագավառում, պարոն Տոնոյան, դուք ունեք ձեր արած գործը եւ անելիքները։ Աստված ձեզ հետ, խնդրեմ։ Այսինքն Աստված իմ հետ, խնդրեմ։ Պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալություն։ Ես իհարկե իմ համար մեծ պատիվ է ելույթ ունենալ մի նախարարության անունից, որը որ իրականում աղետների ռիսկերի նվազեցման, մարդածին աղետների ռիսկերի նվազեցման, ինչպիսին է մեծ պատերազմները, մեծ դերակատարություն ունի։ Ես չգիտեմ, ես խախտում եմ իմ օրենսդրությունը Հայաստանի Հանրապետությամբ, բայց իմ ելույթը պատրաստված է անգլերենով, ես ունենամ իմ ելույթը անգլերենով։ Dear Madam Mizutori, Mr. Minister, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the Republic of Armenia and thank you for the privilege to deliver opening remarks at the Second Central Asia and South Caucasus Sub-Regional Platform on Disaster Risk Reduction. This prominent gathering is destined to play an important role in facilitating deliberations on how best to address disaster reductions and resilience building challenges in our nations, scrutinizing lessons learned and best practices gleaned so far, and charting a course for cooperative solutions for sustainable development and resilience building culture. This event and associated processes have specific significance to me as a person who had the honor to lead the hosting ministry and witness that the initiative first elaborated last year at the Global Platform on Risk Reduction held in Cancun, Mexico, gained traction in national and regional settings. As it was mentioned in previous speeches and by the first Vice Prime Minister, we all know that natural and man-made disasters do not respect political maps. And the more efforts we expend in establishing and reinforcing our cooperative framework, the better we will have a position to prepare for, respond to, and manage consequences of such dramatic events. Stretched thin, they are in a time of austerity measures and other national security concerns, the human and financial resources allocated for partnering toward reducing vulnerabilities with relevant nations, intergovernmental and non-governmental organizations will pay off in spades when such threats materialize. So, as the saying goes, it's better to be safe than sorry. That's why sustainable development and resilience building is continuity of the government and critical government services, energy supplies, ability to deal effectively with uncontrolled mass movement of people and mass casualties, food and water resources, civil communications and civil transportation systems is an utmost important. At the same time, we all know disaster preparedness and response issue cannot be addressed solely by agencies responsible for emergency situations. In all countries, those challenges are taken account into planned for and resourced
within the interagency process of wider national security enterprise. This is equally true for Armenia. For example, according to the law of the Republic of Armenia on defense, the state system of military security is a continuum of legal framework, state and local authorities, organizations, and officials that includes, among other things, the civil defense and the rescue capabilities that are vested in the Ministry of Emergency Situations. In the meantime, among the missions of armed forces is to participate in prevention of emergency situations, reduction and elimination of their consequences, as well as civil defense, evacuation, search and rescue, and the disaster assistance and recovery activities. To accomplish this mission, the armed forces and defense sector of Armenia are assigned specific tasks of contributing to planning for protection of populations during natural and man-made disasters, providing special equipment and personnel for disaster relief and recovery efforts, ensuring security of rescue and recovery activities at the border regions exposed to adversary military activity, as well as interacting with international humanitarian organizations. As you can see, this is manifestation of whole of government approach to disaster threat reduction and resilience building efforts. What we need more is to cut across national boundaries and leverage expertise and capabilities of our partners in the region and beyond. Synergetic solutions that will be available to all of our nations through these and similar platforms will enable us to share our most up-to-date tactics, techniques, processes, procedures, and equipment in order to achieve risk-sensitive, sustainable development. Ladies and gentlemen, with this, I wish you a very productive deliberation and generation of thoughtful ideas that will be reflected in the final communique and owned by all partners. Thank you for your attention. Շնորհակալություն պարոն Տոնոյան։ Թանկագին բարեկամներ, անցած գլոբալ պլատֆորմը տեղի ունեցավ մի երկրում, որ աղետների նկատմամբ խոցելիության տեսակետից շատ նման է Հայաստանին։ Եվ այսօր ես ցայնը տրամադրելով այդ երկրի ներկայացին կուզենայի նաև շնորհավորել նրան այդ հզոր գեղեցիկ երկիր ունենալու կապակցությամբ եւ լավ ֆուտբոլի թիմ ունենալու կապակցությամբ, հատկապես Ռաֆա Մարկեսի կապակցությամբ։ Թանկագին պարոն Լունա, խոսքը տրամադրելու եմ ձեզ։ Մեքսիկայի կառավարության ներքին գործերի քարտուղարության նորարարության, պլանավորման եւ շարունակական գործունեության տնօրեն պարոն Դավիթ Լունա. Please, stage is yours. Ms. Mami Misutori, Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction. Horatia Rostomain, Minister of Emergency Situation of Armenia. Distinguished ministers, ambassadors, and delegates, and dear participants. My Minister of Interior, Dr. Alfonso Navarrete Prida, and our National Coordinator for Civil Protection, Mr. Luis Felipe Puente Espinosa, extend their warmest regards to all of you excellencies. I would like to thank United Nations Office for Disaster Risk Reduction for its invaluable work in generating international cooperation actions and developing excellent tools and strategy for the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. As well, thank you to the Minister of Emergency Situation in the Republic of Armenia for the excellent and certainly very hard work done for the logistics and substantive organization of this event, which I'm sure will be a success. It is an honor to have the opportunity to participate with you in this relevant forum of the Central Asian and South Caucasus region, whose topic is one of the main priorities in my country to ensure the welfare of our population. The countries of my region, the Americas, like Central Asia and South Caucasus, are exposed to a great variety of natural phenomena, whose devastating effects are aggravated year after year as a result of the climate change and the exponential growth of the population. We are especially aware of the high vulnerability of the island countries, both in Asia and the Caribbean, which have faced several disasters of great intensity throughout their history. As it was in 1985, when an earthquake of 8.1 grades on the Richter scale made Mexico City disappear off the world map. Also, all world remember 1988, when a similar earthquake of major scale hit this beautiful and historic Republic of Armenia,
causing big damage through its territory, and especially in the population of Spitak, Leninakan, and Kirovakan. As you know, in last September, my country was hit by 2 powerful earthquakes, and a few days ago, our neighbor or country, Guatemala, experienced a volcanic emergency that caused several affectations in sub-communities. Although it's impossible for humanity to contain the ravage of this kind of natural phenomena, we can mitigate its effect and save lives. Today, we understand that the only way to achieve this is to bet on prevention. I want to share with you that the Mexican National System of Civil Protection has more than 30 years of experience in disaster management, which has forced the coordination schemes between our sectors and has allowed us to have a vast exchange of good practices at the international level, mainly related to the use of information system on disaster risk reduction, the development of technologies for early warning systems, and the creation of programs and tools to strengthen the culture of prevention at all kinds of levels. We understand that there is a lot of work to be done. As part of the DRR community, we face the challenge of ensuring a process of continuous improvement in the welfare and prosperity level of the population. Communities must know how to act to face the risks that threaten us. Everyone must have access to information about what to do in adverse situations, and we must promote schemes that go from having emergency backpans in each home to those that ensure the continuity of government and basic service regardless the magnitude of an emergency. To strengthen the preventive capacities of Mexico, we always try to be updated, aligning our public policies to the different international frameworks for sustainability, reaffirming our commitment to achieve the 7 global goals of the Sendai framework in 2030, and putting the necessary efforts to promote the increase of international cooperation to help the world achieve resilience. In this spirit, a year ago we met in the city of Cancun, Mexico, to celebrate the 5th Global Platform for Disaster Risk Reduction, which brought together more than 7,000 people from around 180 countries. As you will recall, that was the first opportunity for all member states and stakeholders to follow up and assess the action taken to implement the Sendai framework, with a special emphasis on the achievement of the target E, substantially increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies by 2020. Supporting the translation of this global effort into a specific action for the different parts of the world, last week in the Americas, they celebrate the regional platform for disaster risk reduction in the city of Cartagena, Colombia. And today, we have the opportunity to share our good practices with all of you who dedicate your work and talent to make a safer and more prepared Central and South Caucasus region. Let us continue with the impetus that marked the adoption of Sendai framework. Let's strengthen our local and national platforms. Let's continue looking for new ways to increase the preparation of our populations. We have to make disaster risk reduction a reality. Please keep in mind that we live in a world in constant evolution and without borders against disasters. It's our responsibility to take care of it and respect it so we can live in it and be every day more safe and protected. Thank you. Շնորհակալություն պարոն Լունա, gracias. Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար։ Իսկ հիմա ողջունի խոսքի համար ձայնը տրամադրում եմ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ եւ լիազոր դեսպան մեր մեծ բարեկամ պարոն Պյոտր Ցվիտալսկուն։ Thank you. Thank you, Mr. Chairman, dear Mr. Rostomyan, dear Mr. Toloyan, dear Special Representative, Excellencies, dear friends, co-panelists. Let me pass the best wishes of good discussions from Commissioner Stylianides, who received the invitation. Unfortunately, due to his busy agenda, who couldn't attend this platform. However, I was requested from Brussels to deliver his personal greetings and his assurances that the subject matter at hand is very high on the agenda of the European Union. I'm very glad that this meeting is taking place here in Armenia, because I believe Armenia has a very rich experience and many good achievements in preparing the country for disaster risk management. We as the European Union, we cooperate very closely with the authorities of Armenia, and I believe that the record of our cooperation is very positive. I would like to use this opportunity to pay tribute to the tireless efforts of Mr. Tonoyan in his previous capacity, who
really tried to push us to make this subject be placed higher on the agenda of EU-Armenia cooperation, and we are looking forward to continue our cooperation with Mr. Rostomyan and his team. So you can count on us. We are very glad that Armenia is hosting this meeting. The European Union is really happy to support this platform for several reasons. The first obvious reason is that we believe very much in the importance of cross-border and sub-regional cooperation. We would like to encourage countries of this region to intensify their contacts, to share experience, to share examples of concrete policies and measures. And we believe that effective sub-regional cooperation is crucial in preparing individual countries for the challenges of disaster risk management. The second very important reason is that this platform, thanks to our friends from the United Nations, is a good example of integrating disaster risk management into a broader agenda of sustainable development. This is another very important element for the European Union, because we believe that we can be successful in disaster risk management when we approach the challenge from a broader perspective. When we talk about economic policies, when we talk about poverty reduction, when we talk about all the other issues which are very importantly placed in Agenda 2030 and in other recommendations developed under the United Nations aegis. The third reason which I wanted to mention here today is that for the European Union it is very important to use the efforts within the risk reduction activities to empower local communities. Of course, the state resilience at the national level is very important, but as we know from many examples, and I believe Mexico is also a very good example, building resilience at local level through empowerment of local authorities, local administration, and building awareness of local population is extremely important. And therefore, let me, in conclusion, reiterate the strong commitment of the European Union to support our partners, to support our partner organizations like the United Nations in their efforts to promote disaster risk management and building resilience of our partners, and wish you good discussions, good deliberations. Հաջողություն. Շնորհակալություն, պարոն Սվիտանսկի։ Ջեկոյեմ, թանկագին բարեկամներ, ողջունի խոսքի համար ձայնը տալիս եմ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Միավորված ազգերի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ պարոն Շոմբի Շարփին. Please, Mr. Sharp. Բարև ձեզ, բարի օր բոլորիդ, Kamar Choba, Здравствуйте, доброе утро, good morning, welcome everybody, Mr. Chairman, Honorable Special Representative of the Secretary General, Ms. Misutori, First Excellency, First Deputy Prime Minister, who had to leave, dear Ministers Rostomyan, Tonoyan, Ambassador Shvitalsky, my fellow panelists here as well, Mr. Luna. On behalf of the United Nations country team here in Armenia, it's a great honor to welcome especially all of you, all of the country delegates from the region to this very important sub-regional platform on disaster risk reduction. I think we would like to first express our great appreciation to the government of Armenia for taking the leadership to host this important event. We see this as a very strong step towards establishing a more effective regional dialogue. As the ambassador was saying, this is incredibly important in helping to build a culture of resilience and recognizing the importance of disaster risk reduction being at the very core of the country's development planning and national security in this region. If I may just share with you
a few reflections, recognizing that speaking last after such a panel on disaster risk reduction is itself a bit of a disaster, but I will try not to take too much of your time. We see that it is critically important to ensure disaster risk reduction and management is at the core of development planning to avoid enormous setbacks to development gains enjoyed by the countries of the region from external shocks. And this is, of course, exacerbated in the age of climate change. As we've heard from the UN Secretary General, who is consistently raising the alarm about the enormous toll that disasters are taking globally, mentioning really unbelievable numbers, 1.5 billion people affected by disasters globally in just essentially the last decade. And we see that usually it's actually the most vulnerable populations and societies who are the most critically affected. Secondly, I think if we look at this region, at the South Caucasus and Central Asian regions, we see that all of the natural and technological hazards are present and are present in a very serious way. We all know about the devastating earthquakes, several of which have been mentioned. Yet in addition, the oftentimes mountainous nature of our countries adds additional threats, very significant threats, that oftentimes actually result in even more deaths and destruction than earthquakes through landslides, mudslides, debris flows, and other hazards. In this picture, Armenia definitely is no exception. And in fact, according to World Bank estimates, Armenia sits in the top 60 countries in the world in terms of exposure to natural disaster risk and hazard, with some 80% of the population exposed to significant risk each and every year. This year, of course, has been mentioned. We mark the very tragic 30th anniversary of the Spitak earthquake. Remember the lessons learned and apply those in our daily work. Finally, and as mentioned, in the age of climate change, the disasters related to climate are increasing in frequency and intensity. Landslide hazard zones cover nearly a third of the country of Armenia, with almost 500,000 people, again, exposed to annual risk. Hailstorms, of course, wreak enormous damage on the agricultural sector each and every year as well. So I think really the message here is that a lot, though, can be done. Again, as an ambassador mentions, the cross-border cooperation is critically important. I can bring my own experience. I was, a year ago, still based in Georgia, when Georgia was affected by very serious forest fires. And at that moment, Georgia needed the support from neighbors to help fight those fires. And it was actually very important to have the support of the Armenian forest fire brigades, in addition to other countries that came to support. Armenia was then itself facing, shortly thereafter, a serious forest fire situation. So I think that really brought into focus this importance of reaching across borders to be able to help each other out in times of crisis. I think, you know, the good news, of course, is that a lot can be done, and we are doing a lot. We have the tools, we have the framework, Sendai framework, we have the partnerships. For example, here in Armenia, the United Nations, we are very pleased to be working with government and all the governments of the region, in fact, on disaster risk reduction. I'm sure I speak for my colleagues in the UN country teams who are also here present. Here we have a very strong partnership with the Ministry of Emergency Situations, and I would like to, of course, thank personally Minister Rostomyan for that, as well as Minister Tonayan for starting the, really putting the partnership on strong footing previously. We've been able to ensure the inclusion of Armenia into the UN-ISDR Parliamentary Union movement, and we were honored to co-organize with the National Assembly parliamentary hearings yesterday, a very important aspect of ensuring legislative engagement. But
I would be remiss not to note that effective disaster risk reduction partnerships and support through the UN also rely on strong international partners. Here I would highlight the unique partnership that we enjoy with several key international partners and governments, including the European Union through DG ECHO and other channels, critically important, as well as support working with the governments of Japan and the Russian Federation, all of whom are significant contributors to disaster risk reduction in this region, Central Asia and South Caucasus. So some of the other aspects, we've been working with the Armenian government here to help establish a crisis management center and 911 emergency call services in 10 MARSs at the subnational level. We've helped establish early warning systems across 20 rural and 4 urban communities. We've helped develop the disaster risk reduction national management strategy, implementing the Sendai framework and indicators. Crucially, again, as was also mentioned, we've helped to mainstream, pardon the jargon, disaster risk reduction into the municipal and community level across 200 community development plans, and have embedded disaster risk reduction into local municipality obligations. We've helped develop GIS multi-risk modeling in 6 cities and implemented the Making Cities Resilient campaign across 22 cities, with more than 700 beneficiaries receiving important capacity building training on a number of aspects of the Sendai framework and implementation. A lot of this work is done through UNDP. UNICEF has been doing a lot of work supporting school safety seismic assessments and adaptation to ensure that schools are more resilient to seismic risk. For the most at-risk 425 schools in the country, these are in the plans. And other UN agencies are all engaged, the whole UN family is engaged in this important agenda for Agenda 2030 across the board. So I think, again, that's the good news, is there's a lot that we are doing, a lot that we can do together. We know what we need to do, and that's the spirit of this conference today and tomorrow. So I wish everybody a very, very fruitful and effective discussion, and we are ready to work with you from tomorrow on the outcomes and the ideas generated. Thank you very much. Շնորհակալություն, պարոն Շոմբիր։ Շնորհակալություն, թանկագին բարեկամներ։ Ձեր հետ գերազանցություն, պարոն նախարար Ռոստոմյան, ձեր հետ գերազանցություն, պարոն նախարար Տոնոյան, հարգարժան Տիկին Բիզոտորի, հարգարժան պարոն Սվիտասկի, հարգարժան պարոն Լունա, հարգարժան պարոն Շարփ։ Շնորհակալություն ողջունի խոսքերի համար, բարի կամքի համար, այն ցանկությունների համար եւ իհարկե աշխատելու այն մեծ պատրաստակամության համար, որը մեզ դատապարտել է միայն կառուցելու աղետակայուն երկիր։ Թանկագին բարեկամներ, գործընկերներ, դալիճում նստած են հիմնականում մեր բոլոր բարեկամները, որոնց մենք ծանոթ ենք, ճանաչում ենք, եւ դուք պատկերացրեք քանի հոգի են մեզ սպասում դրսում, մեր բնակչությունը, փոքրիկ երկիր մոլորակի բնակչությունը, որը ամեն օր աղետը փորձում որպես գալիս է։ Եվ իմացեք, աղետը դա այն բանն է, որը սարսափելի նենգ է եւ հանդուգն է, երբ մարդկային ալարկոտությունը կա։ Եվ սարսափելի վախկոտ է ինքը, երբ տեսնում է պատրաստություն, պատրաստակամություն։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք եւ լի կամքով, որ կառուցենք մեր աղետակային երկիրը։ Շնորհակալություն բոլորիդ աշխատանքային մեր օրվա առաջին մասի կապակցությամբ, շնորհակալություն, որ արագ աշխատեցինք եւ ունենք դեռևս 10 րոպե ժամանակ, շնորհակալություն բոլոր ողջուն խոսքերով հանդես եկողներին եւ ձեզ բոլորին նորից կհրավիրեմ դալիճ արդեն ծրագրով նախատեսած ժամին, իսկ մեծարգո պարոն Ռոստոմյան, պարոն Տոնոյան, թանկագին Տիկին Մուզուտորի, ձեզ հրավիրում եմ դվին դալիճ փոքրիկ մամլո հարցազրույցի։ Խնդրեմ, շնորհակալություն բոլորիդ։